Assalamualaikum and good morning to our honorable speaker today. We have Associate Professor T.S. Dr. Muhammad Kamaluddin Abdul Hamid from Faculty of Engineering, University Malaysia Sabah. Okay, so thank you for joining our workshop today entitled Immersive Blended Cooperative Learning Experience. Okay, so we'll give you a brief introduction about our speaker for today. So this is our APTS Dr. Muhammad Kamaluddin Abdul Hamid. So currently he is a Deputy Dean in the Academic and International from Faculty of Engineering, University Malaysia UMS. An excellent professional with 20 years of experience, responsible in preparing and delivering lectures in classroom as well as online discussion. Okay, so beyond his role as Dean, okay, so Dr. Muhammad Kamaluddin is deeply committed to fostering international collaborations and perspective within UMS FKJ. He believes in the power of global connections to enhance the educational experience for both students and faculty. So as an evaluation panel member for engineering and technology at the Malaysian Qualifications Agency, Dr. Muhammad Kamaluddin contributes significantly to maintaining and enhancing the quality of engineering education in Malaysia. His insights are instrumental in ensuring that engineering programs meet the highest standards. Okay, in terms of technical proficiency, Dr. Kamaluddin is recognized as a professional technologist by the Malaysian Board of Technologies, showcasing his expertise in the field. Additionally, his certification as a Certified Energy Manager under the ASEAN Energy Management Accreditation Scheme reflects his commitment to sustainability and energy efficiency. Okay, so Dr. Muhammad Kamaluddin also has a passion for innovation in teaching and learning, has garnered numerous accolades. He has received several gold awards in prestigious competitions and also in setting new standards in education. Okay, so in research leadership, he has many research related to not only in academic, also in teaching and learning. Okay, and without further ado, I would like to invite Associate Professor T.S. Dr. Muhammad Kamaluddin Abdul Hamid to start his sharing. Thank you. Over to you, Prof. Alright. Terima kasih, panjang pula dia bagi introduction. Okay, terima kasih Dr. Azra for the MC today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua partisipan daripada UNIMAS dan juga rakan-rakan daripada luar universiti yang mengikuti sharing kita pada pagi ini. First of all, I would like to use the Google site, basically the link I have been share with all of you. So minta kalau boleh tagkan dia berada di atas kalau boleh, Dr. Azra, supaya yang lain boleh dapat guna pakai semua tu. Alright, I will share my material first. Kenapa dia kecil? Kejap saya nak adjust yang ini supaya saya senang tengok nanti komen ke whatsoever. Oh, dia automatik dia kecil. Tak apa, Prof. Nanti saya akan tengok komen dan inform, Prof. Alright, I know sebab Iman dia ada banyak nak tanya tu. Okay, to all participant, you boleh unmute jugalah untuk tanya directly kan, Prof? Okay, insyaAllah. Kalau boleh, mana-mana soalan start dengan capital Q, then baru you can continue your questions. So, first of all, I'd like to thanks for the CAM inviting me for this kind of sharing. It's been an honor for me to share my experience in certain innovation in teaching and learning that has been basically me and my team conducted since 15-20 years ago. Cuma hari ini saya just kongsi tentang immersive blended cooperative learning experience, especially untuk kursus yang melibatkan chemical engineering. Okay. So we go to here. This is my sharing. So it's basically about the blended cooperative learning experience. Yang ini boleh baca lah. Tadi pun moderator has been explained it very long. Okay.
Dan kebanyakan info atau material yang saya akan guna pakai pada sharing kali ini adalah bersifat interaktif. So I would like all of you to click the link and make sure that you have this in your devices. Sama ada di laptop lagi bagus lah sebab skrinnya lagi besar. Okay, ataupun di you punya tab ke, handphone little bit smaller tapi boleh lah. Okay, at least you have your devices. Okay, kalau ada 2 device lagi bagus lah. Okay, so first of all, I would like all of you to go to our first activity. Sebelum saya cerita kongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, so adalah baik kalau kita sama-sama dulu melihat all the participant, what basically your expectation from this sharing. Okay, senang sikit. I would like to get some of the background ataupun your needs sama ada at the end of this sharing boleh tercapai ataupun tidak. Okay, so rakan-rakan sekalian bolehlah pergi kepada just click to that link dan dia pergi kepada Menti. So I give about 1 or about 2 minutes to start with this kind of activity, boleh? Sambil saya adjust saya punya monitor di sini. Okay. Iman, kau angkat tangan, kenapa Kiman? Okay, so kalau dah ada boleh kita tengok respon. Mana tahu dah ada. Bagi masa dulu sebab mungkin you all baru nak start open that link, the Google Site link. So lepas ni benda ni akan jadi lebih smooth insya-Allah. Okay. So apa yang diperlukan rakan-rakan sekalian kena pergi kepada link yang tadi yang telah dikongsikan oleh moderator dan terus klik here to answer and then just respond what basically that your expectation from this sharing. Mungkin dah ada, mari kita tengok. Mungkin dah ada rakan-rakan kita yang telah respon. Alright, terima kasih. Learn more strategies in active learning. Okay, to increase my knowledge, terima kasih. I would like to know what is the effective immersive assessment. Oh, immersive assessment. Okay, so saya mungkin boleh cover a little bit on that assessment sebab yang kita akan kongsi pada pagi ini adalah berkaitan tentang experience, the student experience. Tapi bolehlah juga, insyaAllah. Ingatkan saya nanti ya. To see if this is something that I can try in my teaching and learning. Yeah, hopefully that at least there is something that you can implement or try in your teaching and learning activities. Ada lagi rakan-rakan yang lain? Saya pakai 2 monitor ni, I need to concentrate melihat kepada dua. Cuma komen tu mungkin saya tak dapat nak tengok lah. Okey, dah ada 10 orang. Kita ada berapa partisipan, Dato' Azra? Saya tak boleh panggil Dayang sebab ramai Dayang kat sini kan. Sabah Sarawak memang ramai kita Dayang. Dalam 50 lebih. 5 Okey, Alhamdulillah. Yes. Okey, sebab Dayang Nurul Kainisa pun ada juga sini. Neng, apa khabar Neng? Bisa. Hope to explore practical examples of active engagement, successful technology integration and collaborative learning in diverse contexts. Ni macam ChatGPT punya jawapan je. What is the new technique in blended learning to enhance student understanding? Okay, terima kasih. My expectation from this, how my classroom activities can be interactive, but still can work well for writing activities or English lesson. Oh, terima kasih. Ada juga pensyarah yang dalam bidang English. Hopefully that sebab my experience is engineering, especially in chemical engineering. Hopefully ada beberapa sharing nanti yang those who are not in the engineering or the technology are able to implement or able to apply at the end of the sharing.
Okay, enhance my teaching, especially in immersive learning. Okay, ramai saja. Terima kasih. So, saya pun tidak boleh nak mau respon ke semuanya, pun komen ke semuanya. Otherwise nanti kita akan mengambil masa yang lebih untuk kita tamatkan perkongsian kita. Okay. Being exposed to this type of teaching and learning and able to carry out this interesting teaching in my future class. Alright, thank you very much for your response. Okay, boleh lihat ni, ini adalah satu contoh. You can click there, you can see. Ini random ah, ini memang raw punya video ni. Tak pernah tak edit lagi. Ini tentang aktiviti yang berlaku di dalam kelas. Okay, so ada suara. Sikit lah. Alright. It's quite short, about 5 seconds, recorded during the gallery walk in my class. Okay, walaupun kita menggunakan pakai teknologi digital, tapi saya masih lagi menggunakan pakai kertas mahjong di dalam kelas. Okay, ada certain activity yang memerlukan kita menggunakan bukanlah secara teknologi, tapi menggunakan media-media ataupun material-material yang available within our area, such that student. Sebab kenapa saya perlukan kertas mahjong? Student kena buat information infographic, sebab team working akan berlaku di situ. Alright, manually they need to come up. Senang je kalau saya nak guna teknologi, boleh guna Canva saja kan. Tapi for the team working in situ, team working, so menggunakan pakai kertas mahjong dan juga marker, colored marker adalah satu cara yang simple dan efektif untuk kita memperkasakan skill-skill, terutama sekali team working skill di antara pelajar. Okay, saya bagi masa dalam sejam untuk mereka come up with the infographic. Dalam masa sejam, they can do anywhere that they want. Tapi after that 1 hour, they need to come back to our class dan tampal di dinding. Then we do what they call it, the gallery walk. Okay. Okay, ini satu juga contoh. Tapi this is more technical. Kena melibatkan aktiviti industrial world. Okay, nanti bila kita lihat kepada part 2 nanti, how that we come up with the engage activity atau immersive activity, ada beberapa kriteria yang kita kena lihat, terutama sekali bagaimana dari segi engineering kita kena melihat atau menggunakan pakai aktiviti-aktiviti yang melibatkan industri. Untuk engineering, for me that is the compulsory. We need to come up with the real industrial activity such that student able to engage. Kalau kita guna pakai aktiviti atau masalah-masalah yang melibatkan yang datang daripada buku teks, I don't think that student akan engage. They can do the activity, they can solve the problem, tapi engagement ataupun curiosity itu akan menjadi lebih kurang. Berbanding kalau kita menggunakan pakai the real world, come from industry, contoh macam case ini, saya menggunakan pakai the real PNID from the industry. Of course, we need to get the permission from the industry. Then pelajar akan nampak lagi bersemangat, immerse, engage with this kind of activity. Okay, so this is our learning outcome. Ada 2 sahaja. Okay, tak perlulah kita guna banyak-banyak. So hopefully that these two able to be achieved at the end of this webinar session. So yang pertama, define the approach of the immersive blended learning based on integration of TPEC framework and also active learning continuum. Yang ini satu framework yang have been developed, okay, for engineering programs in UMS, and we come up with something that kita panggil sebagai UMS Active Learning in Engineering Education, or we call it UMS Alien. Okay, dan itu pun telah di copyrightkan. Dan yang kedua, selepas ini kita akan melihat how that we develop our own innovation for this immersive blended learning that we can use or we can implement in our teaching and learning activities. So kita lihat dulu the fundamental thing. By the way, saya kena letak benda ni sebagai pemakluman kepada semua. I'm not the expert in term of education pedagogy, education theory whatsoever. Saya more kepada scholarly practice.
Okay, so kalau ada apa-apa penerangan saya berkenaan dengan fundamental pedagogy, teaching or education philosophy yang sedikit sebanyak menyalahi hukum ataupun salah dari segi pandangan educationist, saya minta supaya rakan-rakan dari segi dapat bagi komen dan dapat kita sama-sama berkongsi, perbetulkan saya supaya kita dapat berkongsi sesuatu yang lagi baik. Okay, insyaAllah. So saya cuma berkongsi berkenaan dengan the best practice as a scholarly practice person. Okay, so this is an example, the framework that has been developed for my process simulation course, okay, Immersive Blended Cooperative Learning. Yang ini menggunakan pakai dua apa kita panggil sebagai blended learning from the TPAC. So basically ini adalah kalau kita lihat the structure is basically from the original TPAC framework. Cuma saya mengubah suai, okay, menggunakan pakai teori ataupun filosofi framework yang sesuai untuk kelas saya. So dan juga how that we come up with this the definition or the activity that we can consider as a immersive. Okay, so dari segi teknologi kita menggunakan pakai Moodle sebagai perantara untuk kita deliver the content dan juga student deliverables. This is ITEL, we call it ITEL based on Moodle. Kita juga ada surface or process simulation MOOC, ini untuk special for this process simulation course. Dan kita menggunakan pakai the real world expert hysis, the real world process simulator, which is saya kena say. So dari segi teknologi, okay, secara detail nanti kita lihat di part 2 nanti. Bila kita menggunakan pakai something yang diguna pakai directly from the industry, so pelajar kita akan engage, akan immerse dalam teaching activity. Okay, so nanti kita lihat benda ni secara terperinci. Ini untuk proses simulation course. Ini yang sama juga kita guna pakai untuk kursus yang lain. Okay, by the way, di sini saya cuma mengajar 2 kursus saja, iaitu engineering process simulation dan juga engineering programming. Okay, yang ini kita menggunakan pakai MathWorks, sama juga konsep yang sama. Kita guna Moodle, kita guna online surface module that has been developed by MathWorks, dan juga kita menggunakan pakai programming dalam MATLAB. So apabila kita melihat kedua-dua framework ini, dia adalah benda yang sama sahaja. Cuma yang berbeza dia adalah dari segi application. Alright. Okay, satu contoh yang saya tunjuk di sini. Bagaimana saya mendapat pinjam emas dalam IPICTEL 2022, sorry. I think this is the first time kita menggunakan pakai apa nama tu, Kiman tahu ni, dia selalu jadi join benda ni juga dan jadi judge. Satu like a game yang mana kita menggunakan pakai dia sebagai kita punya interactive presentation. Allah lupa nama. Tak apalah. Okay. So the title that I use yang dapat medal dalam gold medal dalam IPICTEL 2022 ini berkenaan dengan konten ataupun sharing kita pada kali ini, pada pagi ini. Immersive Blended Cooperative Learning Experience in Chemical Engineering Courses. So saya explain ataupun saya bagi contoh 2 kursus tadi lah. Kita ada proses simulation dan juga proses dan juga engineering programming. Alright. So the outline. Apa yang kita akan lihat pagi ini, yang kita akan kongsikan bersama, ingatlah ini bukan saja one way sharing. Hopefully kalau ada rakan-rakan yang ingin beri komen, so hopefully that you just unmute you punya mic dan terus sharing ataupun kita berkongsi whatever that you want to share with us. By the way, Dr. Azra, dengar tak background saya yang bising? Sebab sekarang ni di belakang saya ni diorang tengah potong rumput. Tak ada. Okey. Ada. Alright, cantik. Kalau begitu tak apalah, biarlah diorang potong rumput sampai cantik pun tak is okay, sampai pendek pun. Okay, so let's go to the first part. Mari kita pergi pada part yang pertama. Hopefully yang lain pun menggunakan pakai benda ni ya. So please click the link given by the moderator on this my sharing. Selalunya kita bagi sharing ni selepas, kita bagi link ni selepas, tapi since benda ni ada interaktif,
So hopefully kita akan berkongsi benda ini secara bersama-sama. Dan ini adalah self-instructed. So self-explained, self-instructed sebab benda ni by looking at it pun mungkin ada memerlukan sedikit explanation, tapi by looking at it, hopefully that semua orang mudah faham lah apa content ataupun benda yang ingin saya sampaikan pada perkongsian pada kali ini. Alright, so first of all, kita ada activity lagi, tapi I would like all of you to read this kind of student learning reflection. Okay, student learning reflection, or learning journey reflection. This is the one, the raw juga, saya tidak edit apa-apa pun. So please, if you come with some grammatical error, please neglect it. Dia salah pelajar kita kan. We are not teaching English for them. Yang penting maksud ataupun reflection yang mereka pelajar-pelajar ini ingin sampaikan dapat kepada kita. Alright, so I give time about 3 minutes for this activity. Just lihat kepada this kind of reflection journal. Ini untuk midterm. Saya juga ada end term ataupun at the end of the semester ada juga reflection. Pelajar Muhammad Fikri ini, dan once you have done reading it, so please give your reflect on that journal. Okay, saya bagi dalam 3 minit. Cukup rasanya kalau dalam masa 3 minit. Hi, Dr. K. Hello? Hello, hi, Dr. K. Yeah. How many marks did you allocate for this kind of activity, for this self-reflection in overall marks? Okay. Terima kasih for that question. In our case, in my case, for example, I don't use this as one of the assessments. Sepatutnya boleh, tapi in my case, I don't use it as assessment. So there is no mark on this. The only thing that I use, why? Sebab ni pun saya terpaksa explain dengan pelajar dari awal sesi lagi pun pada minggu pertama, that you need to do these reflection journals, reflect the journey of your learning. Tetapi we not include that as assessment. So kena faham, kita inform kepada pelajar supaya mereka faham yang reflection ini hanya untuk melihat perubahan ataupun proses pembelajaran yang mereka, it's a process yang mereka telah capai. So sometimes pelajar ni kalau kita bagi activity is not graded, so memang they don't have what we call it, tak bersemangat pun, sometimes they don't want to submit it. Tapi in this case memang saya selalu setiap hari bila masuk, bukan setiap hari lah, kelas bukannya setiap hari, setiap kali meeting memang I will allocate 5 minutes to explain about this. Bila mereka dah faham benda ni dan dia menjadi satu keperluan untuk pelajar supaya mereka merefleks, okay, melihat semula proses pembelajaran mereka, dan mereka akan melihat benda ni ada sesuatu yang baik dan perlu dikongsi bersama. Okay, so from this also, okay, so my answer is not, I'm not included in the assessment. Tapi saya melihat kepada benda ni sebagai satu perubahan, satu proses yang perlu pelajar alami ataupun mengalaminya. Sebab tu this is about the apa kita panggil benda yang nature. Okay, some of them memang really what we call it real lah bila mereka buat reflection tentang proses pembelajaran yang mereka laksanakan. Okay, so sebaiknya bagi dia markah, sebaiknya lah. Tapi in my case, there is another assessment yang for me is very important. Ini hanyalah sebab ini akan saya menggunakan pakai ini sebab I have some of the research yang involved dalam ini, yang kita melihat bagaimana kemenjadian pelajar dari segi skill menggunakan pakai reflection journals. Yeah, how that we assess our student skill development through reflection journals. Okay, am I answering your question? Terima kasih. Thank you, Dr. K. Thank you. Okay, cuma sebaiknya kalau boleh, yalah kena banyaklah kita bercerita dengan pelajar, fahamkan proses yang akan kita laksanakan dari segi activity, dari segi assessment
untuk pelajar ni. Kena cerita hari, kena membebel hari-hari. Okay. So rasanya 3 minit pun dah berlalu. Hopefully that we get some answer here. Kita terpaksa refresh benda ni sekerapnya mungkin. Ada soalan dekat chat box, Prof. Dia cakap Silakan. how to encourage students to do the reflection. Okay. Rasanya saya telah menjawab pun soalan tersebut. Okay. Benda yang menjadi beban kepada pelajar, kalau so-called beban kepada pelajar itu, kita kena sentiasa encourage them. Sentiasa kita ingatkan kebaikan that they will get from that. Itu juga, kita kena juga ingatkan yang benda ni adalah sharing. Benda yang they need to share. Able to communicate. Satu cara communication juga. Okay. Tapi salah technical student ni sometimes dia punya communication skill tu kurang sikit lah. So at least we have in our class as activity for them to do the certain communication activity. For me it's a written activity lah, written communication. Okay, so dan juga kena galakkan sebab kita pun as a lecturer pun kita juga kena buat reflection. So we have our what they call it so-called teaching portfolio. That is basically a reflection of our teaching and learning or scholarship in our teaching and learning. Okay, so sambil-sambil kita menggalakkan untuk kita what we call it menggalakkan kita untuk buat reflection, so kita juga galakkan pelajar kita untuk buat reflection. Okay, nanti kita akan membicarakan tentang benda ni dengan lagi detail dalam part 3 nanti ya. How that we implement this kind of activity. Tapi kena selalu galakkanlah. Kalau kita tidak menggunakan pakai dia sebagai assessment, so we need to always encourage our student to come up with this. Alright, kita ada 3 respons sekarang ini. Students seem really enjoy the teaching and learning activity conducted. Okay, his reflection display effective learning engagement. Okay, for your information, pelajar ni memang saya first time jumpa. Sebab first time tahun ni pun adalah tahun lebih kurang belum sampai setahun lagi saya di UMS. Sebelum ni saya di UTM. Okay, so memang I never meet them, tapi yeah, that is basically their reflection. It's a sincere reflection. It had culture shock because no lecture. Memanglah. Okay, but he got over it and learned about himself to overcome negative perception of IT. Did team working without realizing it, etc., etc. Okay, sometimes they reflect krik dalam tu. Dia selalu krik. Okay, jarang ada communicate dengan rakan-rakan kelas. Dan reflection dia pun ada satu yang memang saya pujilah pada pelajar ini. Untuk kelas lain dan sebelum ni pun dia memang selalu ponteng. Ini antara pelajar yang bermasalah. Sampai sekarang lagi dia belum graduate lagi. Okay, dan saya sebagai TDA bertanggungjawablah untuk supaya kita keluarkan dia dengan berjaya lah. Alright. Dia memang sentiasa bermasalah dan walaupun nama tu tak apalah, this is the real case study. Dan dia memang selalu ponteng kelas. Dan benda yang baiknya, dia mengaku, kelas saya dia tak pernah ponteng. Because of this kind of engagement berlaku di dalam kelas. Okay, yang lain boleh ada lagi? Kita baru ada 5 lagi, boleh dapatlah kita ada lebih kurang 50 lebih. Boleh kita dapat 10 pun cukup lah. Okay. Dia ada lagi contoh, tapi I do like to share this kind of reflection this student punya reflection sebab nampak tu dia dapat perubahan dari segi sikap, okay, mentality dia, disiplin dia, okay, daripada selalu ponteng dan dapat tak pernah pun bila join kelas saya dia tak pernah ponteng, dan yang paling penting dia berjaya respon. Dia berjaya menjadi pelajar antara pelajar yang aktif di dalam kelas. Okay, kita tinggalkan yang ini, kita pergi kepada okay. So saya banyak berkongsi gambar. So mungkin ada yang bertanya, how that I able to take this kind of picture? Alright, adakah I need to hire the photographer? Tak perlu pun. Kalau gambar student tu memang saya ambil sendiri. Yang ini, kalau dalam gambar tu ada muka saya, basically saya akan minta pelajar untuk ambil gambar lah.
sambil kita buat aktiviti. Sebab in my class, as what pelajar ni mention, memang tak ada lecture langsung pun. Okay, dalam face to face class memang saya tak bagi lecture. Lecture semua dalam bentuk digital. Saya telah sediakan dalam bentuk MOOC, dalam bentuk micro credential, dalam bentuk video. Okay, kalau aktiviti, kalau dah ada modul tu dibuat sedia ada oleh MATLAB for example, so just make use of it. Okay. Kadang-kadang kita perlukan bukti kan, so paksalah berlakon. Okay, berlakon. So, minta pelajar ambil gambar dan kita berlakon lah cara ni. Ada sometimes juga benda yang memang saya ambil secara snap lah. Kalau beritahu pelajar. Okay. Ini adalah di makmal komputer yang kita install semua proses simulator yang kita pakai dalam chemical engineering, dalam kursus chemical engineering. Alright. So we go for the part 1. I need to go fast sebab sekarang pun dah 10:30. Sebab kita ada banyak lagi aktiviti dan juga kita ada 2 part lagi yang kita akan pergi. Dan saya minta maaf yang ini we need to go faster a little bit dan juga kita tiada masa untuk kita berehat lah, sebab kita cuma ada 2 jam saja perkongsian pada kali ini. Okay, let's go to the part 1. So in this part 1, I would like at the end of this sharing of the part 1, you should able to define the approach that we have discussed hari ini berkenaan dengan immersive blended learning based on the integration of these 2 framework. Saya panggil TPAC framework as well as active learning continuum. Okay. For those who already know about the student-centered learning, so active learning continuum is something that we need to implement in our teaching and learning activities. Dia ada banyak it. Nanti kita lihat benda itu secara mendetail. What do you mean by active learning continuum? For me, TPAC is quite clear. Those who are basically in the area of blended learning, so TPAC is for me is the one that we need to use it because it's basically implemented the technology, the technique, the content as well as the pedagogy. So memang benda yang komplit untuk kita define sebagai define kita punya fundamental ataupun framework untuk blended learning. Okay, saya perlukan juga kerjasama daripada rakan-rakan semua. Okay, for us to do this kind of activity. Why that? Kenapa kita perlu implement this immersive blended learning? Okay, in our teaching and learning activity, why that you need to use this? So give at least one reason. Perlu banyak pun. Kalau you ada lebih 2-3 tu share lah bagi kepada rakan yang lain supaya they can also able to share with others, with us today. Okay, so give at least one reason why that you need to implement immersive blended learning. Okay, so boleh klik di situ. Again, for those yang mungkin baru sahaja join perbincangan pada kali ini, kalau boleh klik kepada link yang telah disediakan oleh moderator untuk kita sama-sama melakukan aktiviti ini. Okay, ataupun you can go, boleh juga, tapi lambatlah benda ni sebab di situ ada link juga di Menti. Okay, why immersive blended learning? Why that we need to implement this? Okay, kenapa kita nak susah-susah buat benda ni sedangkan kita boleh sahaja bagi lecture? It must be some reason buat that. Okay, kita ada 2 tu. Hopefully benda ni akan masuk lagi lepas ni insyaAllah. Fun and effective learning. Okay, if you're talking about fun learning or effective learning, okay, 2 benda yang perlu kita implement di dalam kelas kita. Fun learning, what do you mean by fun learning? Adakah kita perlu pelajar itu untuk melompat-lompat ataupun untuk menyanyi? They also having fun with that. Okay, effective learning. Okay, by the way kita kena ingat untuk pelajar they learn something. Kita adalah mengajar. So teaching is belong to lecturer. Sebab tu kita guna teaching portfolio, not a learning portfolio or learning reflection or learning folio. But for the student, they need to reflect on their learning.
Okay, to enhance the learning experience of students by engaging them intellectually through active participation, increasing their academic performance, and gain knowledge effectively. Okay, I would like to comment or respond on this. Okay. Belum. Sekejap. Terima kasih. Wah, masuk pula. Terima kasih. Untuk yang ini, kena ingat when we are talking about increasing academic performance and knowledge, kita hanya melihat kepada satu domain sahaja, which is the cognitive domain. Kena ingat di dalam OBE, especially ya sekarang pun kita kena implement OBE sama ada engineering ke ataupun MQA, all of us need to come up with the OBE, with the satisfying the requirement of the OBE. Kita kena lihat juga bukan sahaja kita ingin tingkatkan cognitive domain of our student, but also the other two learning domain, the affective as well as the psychomotor. So, can you able to improve these three learning domains by giving lecture? So, itu perkara yang kita kena sentiasa ingat. Okay, or we need to always reflect on that. Adakah our teaching and learning activity hari ini, adakah our teaching activity hari ini able to improve the performance of our student in terms of these three domains? Jangan lihat kepada cognitive domain sahaja. Jangan juga hanya lihat kepada psychomotor domain, especially those who are involved with the technology, the TVET. TVET of course more on the psychomotor. But they need to do the hands-on punya activity. Tetapi juga kepada domain yang lain iaitu affective. So these three need to be addressed. Dalam setiap kali kita melakukan activity, teaching learning activity, always look at these three domains, not only one dedicated cognitive domain. Sebabnya kita kena ingin menjadikan pelajar itu adalah pelajar yang holistik. Pelajar yang basically seimbang. Bukan sahaja dari segi intellectual, dari segi emosi, dari segi jasmani, tapi juga dari segi jeri. Okay, dari segi rohani. Okay, kita ada falsafah pendidikan kebangsaan, kita ada jeri. Terus sekarang ni dia ada tambahan lagi, dia jadi jeria. Ada A di ujung ataupun S, jeris. Sasya, A itu adab. So how that we able to develop our student that have this kind of criteria or this kind of outcome. Outcome dari segi kognitif, dari segi otak, outcome dari segi psikomotor, dari segi tangan, dan outcome dari segi affective, dari segi hati. Okay. So that basically why that we need to come up with this kind of innovation or this kind of approach, the immersive learning. Okay, effective, practical learning, and in line with technology. Kalau itu, it is basically just we just look they use the digital thing or technology enabled learning to reduce guided learning time. Guided learning time. Enhance learning experience, encourage engagement, to expose teaching and learning in different platforms and keep learning momentum more interesting, learning environment. Younger generation are into technology, hence we had to join the moving trend. So kena buat TikTok banyaklah kalau macam ni. Okay, Kiman champion tu buat TikTok. Due to challenges in teaching and learning nowadays, so we need to find other methods to engage with our students. Bukan sahaja disebabkan oleh teknologi, tapi memang kita perlukan immersive engage learning ini. Okay. Tapi hopefully dengan adanya teknologi, benda tu kita boleh easily able to improve it. That is basically the use of technology. Tapi kalau kita guna pakai teknologi, engagement kita dengan pelajar menjadi lagi teruk. So no point for us to use the digital, no point for us to use the technology enabled learning. Okay, baik kita bagi lecture sahaja. Right? Hopefully that by having this kind of framework ataupun this kind of approach, that yang penting ketiga-tiga domain
itu kita dapat improve. Walaupun domain itu bukan domain yang kita kena assess. Okay? Walaupun domain itu is not map dengan kita punya program learning outcome, okay? Tapi kenalah kita address it, okay? Dalam teaching and learning. Okay? Kalau dia map dengan kita punya learning outcome, we need to assess. Tapi those yang memang tidak ada map dengan learning outcome or any learning outcome, tapi kita kena address dalam kita punya teaching and learning activity supaya pelajar kita ni dia dapatlah experience berkenaan dengan kebaikan ataupun kelebihan yang ada di dalam teknologi sekarang ini dan juga bersesuaian dengan keperluan ataupun demand for current teknologi ataupun current market job. Jadi kita lihat lagi, kita dah ada 14, terima kasih. Okay. Allow for more engaging and interactive teaching and encouraging more cooperation among learners and teacher and more flexibility in terms of time and place. More relatable and effective to suit with the current generation demanding attention span. Okay. So sebab tu jangan kita bagi lecture banyak-banyak. Kalau kelas tu dalam masa sejam, janganlah bagi lecture sejam. Sebab student ni, student zaman now ni lah, lagilah student sekarang ni, zaman now, lagi lama kita membebel, lagilah they will lose the concentration. Okay? Jangan bagi lecture banyak-banyak. Okay? So just you divide it into several chunk. Okay? Kita panggil micro teaching, micro learning. Ini rasanya Kiman terror buat benda tu. So bolehlah nanti Kiman akan kita tolong dengan Kiman. Okay? Kiman tu we can call it Superman. Super Kiman. Alright. So hopefully janganlah kita amalkan ataupun kita praktiskan lecture yang panjang-panjang. 10 minit cukup, 12 minit cukup. Jangan setengah jam. Okay. Put some pause. Okay. Rehat sekejap and do certain activity. That's we call it active learning. The simple definition of active learning. Okay. Make our lecture active. Okay. Divided into several chunks. Once we finish that certain part, rehat, bagi activity, dan baru kita continue kepada lecture yang seterusnya. Jangan continue macam sekarang yang saya buat ni 2 jam, tapi in between kita ada activity, right? So hopefully that is basically the simple definition of active learning. Okay, asal ada saja activity dan memang pelajar, kita bagi masa kepada pelajar itu untuk membuat certain reflection, certain activity yang boleh membantu pemahaman pelajar. Okay, kena ingat how to design our teaching and learning activity berdasarkan apa. Okay, so one of these adalah berkenaan one of the suggestion yang akan saya share pada hari ini adalah berkenaan tentang student learning style. So we need to know our student learning style. Setiap pelajar kita, setiap manusia ini dia ada learning style yang berbeza. So we need to come up or we need to design our teaching and learning activity which is suit for this kind of styles. Okay, detail nanti kita akan bincang dalam part 2 ataupun part dan juga part 3. Okay, so that is basically my suggestion. If you want to design your teaching and learning, look at your student learning style. Kenapa? Bila kita contohlah kalau pelajar itu dia more kepada digital student. Yang ini bukan style Ini cuma contoh saja. Okay, student yang memang engage dengan teknologi. Okay, selalu main game contoh. Gamers lah. Atau e-game punya student or person. So at least we put certain element of gamification di situ. Okay, di dalam kita punya teaching and learning activity. Okay. So how to do the gamification in our teaching and learning? Kena tanya expert lah. I'm not expert in that. Again, saya sebut nama Kiman juga lah kalau benda macam ni. Sebab dia lagi expert dalam segi teknologi. Okay, Kiman kena belanja aku ni. Banyak kali aku sebut nama kau. Right. How to change the world? Ini pun saya ambil perkataan ni daripada sharing Prof. Karim. Okay. How that we change the world?
mampukah kita sebagai pendidik ini untuk kita mengubah dunia? Okay? So, if you want to change the world, start it by changing your classroom. Very easy. Ini yang benda yang kita boleh control. Ini adalah di atas kemampuan kita. We cannot change the whole world. Tapi kita boleh ubah aktiviti di dalam kelas kita. Boleh ubah outcome pelajar-pelajar kita di dalam kelas. And hopefully that if we have this kind of changes, okay, then pelajar berubah and they change accordingly, then hopefully that they can change the world, not us, they. The student can change the world. So this is basically how we contribute to the world. Okay? Dalam satu, kalau saya tidak hadis Nabi, kalau saya tak silap, ataupun whatever it is, sama ada itu satu nasihat or whatsoever, they if kalau kita ingin melihat masa hadapan, if you want to look at our future, okay, kalau kita ingin melihat bagaimana kejadian kita, anak-anak kita future di masa hadapan, maka lihatlah kejadian pemuda ataupun anak-anak kita pada sekarang ini, pada masa ini. Okay, if you want to see the future, just look what we have now for our students. Kalau kita mampu mengubah pelajar-pelajar kita ke arah yang lebih baik, that's going to be their future. That's going to be our future. Okay, so hopefully benda ini menjadi satu satu target kita, okay, di masa hadapan. So at least we have certain changes in our class dari segi aktiviti. Kalau kita ingin melihat kebaikan ataupun in our future, kalau kita ingin melihat masa hadapan yang lagi cerah, yang lagi baik, start it in our class. Okay. So what is an immersive blended learning? Okay, you can read over there something that basically I got it from the ChatGPT. So that's now become norm. Okay, kalau kita, if you want to have something, if you want to explain something about a certain term, dan kita sukar untuk kita memahaminya, then just ask the ChatGPT. ChatGPT will help you. Okay, so immersive learning refers to an educational approach that fully engages learners. Itu antara kriteria yang pertama yang perlu kita ingat. Kita kena engage dengan pelajar dulu. Okay, how to engage? Okay, ada banyak cara. So you can refer to that cara. Okay, a lot of sharing also has been conducted or recorded based on this kind of how to engage the student. Bolehlah lihat di video-video yang telah disediakan di YouTube, terutama sekali video yang telah disediakan oleh Prof. Karim Elias dan juga rakan-rakan yang lain, termasuklah Chua Kiman. Okay, how to engage student. Tak perlu saya explain di sini, benda tu dah normal. Okay, in a multi-sensory, kita tengok bukan saja dari segi satu sensor sahaja, ataupun dalam how that we relate with the OBE is not only for a one dedicated domain sahaja, kena multi domain. Okay, lepas tu bila kita melibatkan ketiga-tiga domain ini, maka engagement tu akan berlaku. Nanti kita akan lihat contoh. Interactive experience designed to simulate real world environment or scenario. Kena ada interactive experience. Okay? Apa-apa pun material yang kita ingin sediakan kepada pelajar kita di dalam kelas, kenalah dalam bentuk interaktif. Contoh macam apa yang kita guna pakai pada sharing kali inilah. A little bit interactive. Okay? Aims to create an environment where learners feel completely absorbed in the learning process. Kalau dari segi chemical engineering, kita kena create satu environment yang mana pelajar itu memang seolah-olah pelajar itu berada di dalam chemical plant. Okay? Absorb completely, berada masuk di dalam learning process tersebut. Okay? Often through the use of advanced technology,
Okay, seperti VR, AR, MR, whatsoever. This is the high kind of advanced technology. Okay, kalau kita mampu, continue. Kalau tak mampu, gunalah benda yang mudah supaya ataupun teknologi yang mudah supaya pelajar kita engage dengan kita. Okay. In my case, I'm using the industrial process simulator. Okay. It's very difficult for me to come up with the VR of the real chemical plant. Boleh, tapi it's very difficult. Saya masih belum mampu lagi. Tapi for the simulator, I can provide them a detailed A to Z guide for that. Okay. Ini adalah common feature or activity in my class. Okay, I will divide them into several teams. Okay, not group several team, not group. Sebab group ni berbeza dengan team. Group basically berbeza dengan team. Kumpulan dengan pasukan adalah dua benda yang berbeza. Walaupun objektif dia lebih kurang sama, tapi team pasukan tu lagi banyak dia punya what we call it criteria yang perlu di fulfill ataupun dipenuhi oleh pelajar-pelajar. Okay. Contohnya, what's the difference between team in a group? Team ni dia adalah permanent. Start daripada first day of the semester toward the end of the semester. They are the same. Okay, itu kita panggil team ataupun pasukan. Whereas group ni, kumpulan ni, dia ni adalah temporary. Once habis certain activity, certain assignment, certain project, dan kita bubarkan mereka. And we develop a new group for the certain activity, for the new activities. Tapi pasukan, for the team, dia permanent for whatever activities from the first day of the semester toward the end of the semester. Okay, so team-based activity. When we are talking about team-based activity, that's come the term cooperative learning. Okay, so kalau kita ada mapping, kita punya course learning outcome dengan program learning outcome yang berkenaan dengan team working, maka saya galakkan rakan-rakan sekalian untuk mengguna pakai cooperative learning. Okay, sebab dia adalah team working. Kalau group, kita panggil dia collaborative learning. Alright, so key component for immersive learning include, ini boleh baca lah, multi-sensory engagement, interactivity, real world context, personalized learning. Okay, ini paling penting, personalized learning. Okay, self-paced personalized learning. Kita kena bagi peluang pada pelajar-pelajar kita untuk belajar sendiri, mengikut kemampuan mereka sendiri. Okay, kena bagi peluang. So that's why comes the micro credential. That's why come the MOOC or the online material yang kita guna pakai supaya pelajar ini dia mampu untuk belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Provide a certain space for them to learn anytime, anywhere. Bukan untuk semua, bukan untuk semua konten. Tapi kalau boleh, sediakanlah untuk semua konten. Otherwise, just several important content. So in my case, I've developed a MOOC, self-paced process simulator, for them to learn the process simulator by their own. Okay, saya sediakan satu konten yang boleh cover dalam masa sebulan. I put it as a MOOC dan pelajar belajar sendiri. The only thing that I will ask them in the class adalah certain in-class exercise. Okay, saya panggil dia sebagai ICE. Okay, so kita akan bincang ICE di setiap kali kita berjumpa face to face. Dan once mereka masuk dalam lab, so I ask them to go to their own team, duduk di dalam tempat masing-masing sebagai pasukan. Then we do certain ICE, okay, in-class activity. Then they need to refer to whatever that they learned before. So I will make certain requirement for this. Okay, please settle this chapter, scan.
before we do this kind of exercise, in-class exercise. Okay, so they need to learn that before the class. Okay, prior to class, either they want to discuss with as a team or individually. Tapi aktiviti itu kena berlaku di dalam pasukan dan di dalam masa perjumpaan di dalam kelas. So, kalau mereka masih lagi ada masalah, then I ask them to refer to this online material. Okay. Emotional engagement, collaboration, and also cooperation. Itu kita boleh lihat nanti. So, benda ni kena wujud, kena ada supaya immersive learning tu berlaku. Okay, kita kena consider benda ni. Okay, nanti saya akan bagi contoh bagaimana kita mengambil pakai all these kind element in order for us to come up with the blended learnings. Kalau ada apa-apa soalan, just unmute your mic and just ask the questions. Okay, so saya akan sharing this kind of, we call it UMS alien. Okay, A stand for active, L for learning, small I for in, E for engineering, and the N for education. So UMS active learning in engineering education, UMS alien. Okay, so why that we need to come up with this kind of approach ataupun framework? Okay, so kalau kita lihat, ini adalah modification of the active learning continuum. Bila kita lihat kepada sebelah kiri, dia more kepada instructor centered with technology. Dan apabila kita melihat kepada sebelah kanan, the higher stage, dia menjurus kepada student centered activities with technology. Okay. Kalau kita lihat, okay, nanti kita akan melihat dia punya the basic of this. Kita boleh baca. Okay. Dan UMS alien ini berada di dalam UMS future, yang kita panggil future ready engineering educators. Okay, kita panggil UMS future. Ya, seperti kita ingatlah di mana alien ni berada. Okay, alien berada di future. Itu hubungan sajalah kalau orang tanya why that you need to come up with this kind of UMS future, sebab kita ada alien. So this is the framework for us to come up with the future-ready engineering educators. If we want to have future-ready engineering students, kita kena ready. Kita kena ada pula future-ready. Kita mesti ada future-ready educators. Engineering educators, sorry. Okay. So, pengajar ni penting. So, we need to come up with this. And we already come up with this. Dalam ni ada aliens. Dan kita ada juga scholarly practice, UMS Alien scholarly practice, as well as UMS Alien scholarship of teaching and learning. Okay. Living lab. Kalau scholarly practice is basically living lab. Kalau kita buat research yang lain, research yang berkaitan dengan R&D, okay, berkenaan dengan innovation, is basically we need to have a physical lab. Kita ada innovation in term of this, in order to come up with this result, so we need to have a physical lab. Tetapi kalau kita dari segi pendidikan ni, in education, especially engineering education, so our class is basically become our living lab. You come up with your own innovation in teaching and learning, and you need to implement it. So make use of your class to implement it. And that's we call it living lab in engineering education. Kisahlah nak pakai immersive learning ke, or online course, blended course, or face-to-face whatsoever, use your own class. So this is basically the framework that I basically come up, and we ask all the engineering educators in UMS to implement it. Okay. Dan kena ingat juga bukan sahaja UMS alien ni kita guna untuk UMS, tapi juga kita menggunakan pakai kepada persekitaran kita, the society, the education society yang ada di sekeliling UMS. For school, we can implement it for school, for other university, for the colleges, and as well as for industry. If you want to train or do the professional course for industry, make sure that we use the UMS alien approach. Okay, so how that we come up with that? So this is a combination or integration of two
framework, kita ada active learning continuum plus dengan TPAC. So yang ini asalnya kita ada dalam 4. Kita ada active learning, collaborative learning, cooperative learning as well as problem-based learning. Tapi once we combine dengan TPAC, dia menjadi UMS Alien dan kita come up dengan 10 stage basically. Okay, kita ada 10 stage. Okay, yang ini ada saya tak berniat pun untuk explain in much detail sebab kita ada lagi sharing yang lain yang memerlukan kita untuk melakukan discussion. Okay, yang ini just sebagai fundamental ataupun teori sajalah. You can read on this ataupun mungkin akan boleh refer kepada mana-mana reference, mana-mana video yang berkaitan dengan TPAC dan juga berkaitan dengan active learning continuum. UMS Alien belum ada banyak material yang kita boleh rujuk, tapi bolehlah refer kepada saya kalau ada benda-benda yang kita ingin detail ataupun explanation in detail on this UMS Alien. Dan luckily kita telah berjaya mendapatkan copyright untuk UMS Alien ni pada tahun lepas. Okay, saya menggunakan pakai yang dana MyApo tu, pakailah. Okay, selagi benda tu belum tutup, gunalah dana IPO tu untuk kita apply copyright or whatsoever. Kalau teaching learning mesti betul guna copyright lah. Don't go for the patent yet. Unless if we go for the research in education, baru kita boleh apply kepada patent. For scholarly practice, I encourage all of you to apply copyright for your innovation in your teaching and learning. Make sure you can apply dulu lah. At least you have at least 1 or 2 semesters implemented. Dan baru you boleh buat write up and apply for that copyright. Okay, last for this part 1, the last segment for the part 1, I would like to share the example of developed immersive learning implementation in chemical engineering. Okay, saya minta maaf saya tak boleh bagi contoh untuk application yang lain selain daripada chemical engineering, selain daripada engineering or chemical engineering. Sebab ini based on my practice or based on my experience. Okay, so kita ada untuk kursus KC 06603 which is engineering problem solving and programming. KC 06603 ini adalah kursus semester pertama, tahun pertama untuk chemical engineering. Okay, pelajar yang baru masuk first semester. Okay, first semester. And kalau diikutkan based on communication dengan pelajar-pelajar tahun 1, ini adalah satu kursus yang memang very heavy. Okay, berbanding dengan kursus-kursus yang lain pada semester pertama. Sebabnya kenapa? Sebab melibatkan programming. Tahun 1, semester 1 ni telah didedahkan kepada programming. Okay, so antara kursus yang berat bagi first year student ini semester pertama. So most of the student mereka memang rasa terbeban sebelum ni lah. Rasa terbeban since they don't have any kind of experience in programming and they terpaksa pula ambil pada semester pertama. Okay, so that's become the challenge. Remember, whatever research yang kita kena buat ataupun innovation yang kita kena lakukan di dalam teaching and learning ni, especially in engineering education, should come from the challenge of our student in terms of learning. Okay, apa masalah pelajar kita dari segi pembelajaran kursus tersebut? Kalau ada, that's become our innovation. If we able to solve it, that's become our innovation in teaching and learning. So kenal pasti, sentiasa kita kena buat survey. Okay, communicate dengan student apa yang menyebabkan yang mereka rasa terbeban, yang orang merasa susah untuk sesuatu kursus yang mereka telah ambil ataupun akan ambil. Basically kita akan dapat respon ni bila pelajar tu telah tamat sesuatu kursus. Kita tanya, okay, apa yang boleh kita improve lagi kepada pelajar? This is basically more on the CQI. Dalam OEE ini merupakan satu CQI. Dan we need to suggest them. Okay,
this should be okay. Next semester or in the future, we need to come up or more kind of this activity should be implemented in our class. Ingat tak? Benda ni adalah serampang dua mata. Apa yang kita buat innovation dalam education, especially in engineering education, kita juga perlu untuk memenuhi keperluan OBE. Okay? Any kind of suggestion, then we need to put it as a CQI, make sure that we implement it in the future. And once we implemented it, so make sure that we do certain comparison in terms of student outcome performance or achievement, sorry. So, jangan lari daripada konsep ini. Okay? Dan saya juga galakkan kepada rakan-rakan lain untuk kursus yang lain pun kena buat. Sebab sekarang ini memang MQA telah mewajibkan sebab ada akta 456 saya ingat, akta MQF, okay, Akta Malaysian Quality Framework, MQF. Okay, memang melihat kepada keperluan untuk pelajar ini mencapai learning outcome. Dalam akta itu menyebut learning outcome, dia tidak menyebut pun CGPA, dia tidak menyebut pun grading. Dia menyebut kepada learning outcome. Kena capai baru pelajar itu layak untuk bergraduate. Okay, so that's why the OBE become a must in our education environment in Malaysia now. Okay, so untuk yang ini rasanya implementation pada tahun ini masih guna Smart V3 Moodle version 3. Ini pada tahun rasanya 2022. Okay, 21 semester 1 sesi 2022 2023. Okay, sebab programming saja pada semester pertama. Okay, so saya menggunakan pakai MathWorks online to cover certain about 1 month activities dan kita pakai backend programming. Okay, perlu pun kita untuk get the license sebab MathWorks online ni dia bagi free selama about lebih kurang sebulan. Dia bagi license sebulan ke 2 bulan, saya tak berapa pasti. So we need to cover these learning activities for 1 month. Supaya kita tak keluar cost, no need for us to subscribe the MathWorks or MATLAB punya license, which is quite expensive. So we use the free one from the provider, from this company, such that we can use that for our teaching and learning activity. Lagipun they already come up with the module MathWorks online, so guna pakai saja. Okay. Kalau tiada, then we need to develop. So in this case, luckily lah, kita pakai MATLAB, dia pun bagi free. Okay. Lepas tu, kita guna juga modul yang telah disediakan untuk basic programming. Dan in this case, memang zero cost lah. Okay. Dan kita pakai Moodle. Moodle pun is quite version tidaklah berapa mahal banding kalau kita pakai ada LMS yang lain. Okay. So, ini yang I have developed. Oh, sorry, this is for the online. Ini masa MCO pada semester 21-22. Okay, 20-21, 20-22. Time tu masih lagi kita guna pakai online mode. I'm using the online learning together with the cooperative learning. Okay. So dalam masa ni saya banyak guna WebEx lah untuk teach the student and engage them with the teaching learning activity secara online. Tapi masih ada, saya guna pakai kita panggil tu yang kita develop certain yang kita boleh pecah-pecahkan pelajar kepada dia punya apa nama dia, Allah lupa dah. Dia panggil tu workshop yang kita boleh segregate pelajar pergi pada certain space yang mana they can do their own discussion. It's okay lah, nantilah. Okay, saya ingat saya akan inform balik. Alright, and I use this pada tahun lepas. Okay, benda yang saya kena implement at least 2 semester dan masuk dalam ni dan dapat top 5 and dan juga gold medal
dalam ini UKM punya competition. Right. Lihat kepada contoh yang kedua pula. Ini untuk KC32603 Process Simulation Integration. Ini khusus tahun 3, semester 2 tahun 3. Khusus ni a little bit important, agak penting lah untuk pelajar engineering, chemical engineering sebelum mereka pergi kepada latihan industri. So this is more on the how that they simulate the process design of chemical plant. Okay. One of the important core course for chemical engineering. Alright, so biasanya tahun ni masih lagi guna Smart V3 version 2, version 3 untuk model. Tapi dalam case ini, I need to come up with the surface module untuk expertise. In this case, saya tidak boleh guna pakai whatever yang ada dalam that company sebab that is very expensive to get, to obtain it or to buy it. Kalau satu license pun dalam untuk yang ini pun memang memerlukan fee yang agak mahal. So I've created the micro credential using open learning platform LMS for introduce student with the use of or introduction of the process simulation using expertise. Buat modul tu dah lama ada lah. Okay, I've developed that module lebih kurang 15 tahun lepas. So sentiasa upgrade. Kalau ada version upgrade, saya upgrade lah. The only thing that is basically a physical book or physical module. So I subscribe open learning and I created the module for that dalam open learning and I use that for my teaching and learning. Okay, ini pada tahun 2022. Okay, 2022 semester 2, 2022 2023. So with the use of open learning together with the process simulator analysis with the help of a Moodle as a platform that we can deliver the content as well as for delivery for student submission of their deliverable. Okay, so use the blended cooperative learning time ni pada semester 2 kita telah dibenarkan, pelajar telah dibenarkan untuk berada di kampus. Okay, berada di kampus. So I need this advantage, use this advantage and implemented the cooperative learning together with the, since I have several technology yang diguna pakai, kita pakai Moodle, kita pakai open learning, pakai process simulator. So, therefore, I call this as a blended cooperative learning menggunakan teknologi. Okay, and that saya guna pakai dalam last year punya Epical. Okay, last year punya Epical. Of course lah benda ni kita kena buat comparison, kena buat analysis. Is there an improvement in terms of student learning outcome? Okay, so immersive blended cooperative learning experience in chemical engineering process simulation course. Panjang tapi benda tu benda yang lebih kurang sama lah. So in this case, inilah yang saya implement dalam that kind of innovation. Alright. That's basically what I want to cover or share for the part 1. Part 1 yang penting adalah you need to make use the blended learning, okay, using the platform, the framework, TPEC framework, plus the active learning continuum. Kita ada start with the active learning and then increase it into a collaborative learning for the group base. Then once we're able to master that, we need to go for the cooperative learning, the team base, dan baru kita akan melihat kepada the more demanding, the time consuming, iaitu problem based learning. Okay, memang student akan more engage, tapi kita kena hati-hati. Okay, silap sikit sahaja dalam problem based learning, pelajar kita akan lost. Okay, pelajar kita akan lost. So that's why for those yang memang ada keinginan untuk pergi kepada problem based learning, I encourage you to go for the training first. Okay, try for whatever mana-mana kursus yang memang ada training untuk problem based learning, tapi dengan syarat you kena start active learning dulu.
make your lecture active first. Okay, then you increase into, upgrade into collaborative, cooperative, dan baru pergi kepada problem based learning. Jangan jump. Okay, don't jump it. Sebab whatever experience yang you dapat di level yang rendah itu, contohnya active learning, akan membantu untuk stage yang seterusnya. Okay. Sebab tu kita kena implement semua yang ada dalam active learning continuum ni, supaya benda tu boleh, bila kita dah experience, maka implementation itu akan lagi efektif. Once we able to come up with effective teaching activity, dan disitulah student akan engage, student akan immerse dengan kita, atau dengan learning. Okay. Ya, kita teruskan sebab kita cuma ada dalam tak sampai pun setengah jam. So we continue with the part 2. So kena laju sikit lah. So ada part 3 lagi. Alright, dalam part 2 ni saya akan bagi insight ataupun pendedahan ataupun contoh macam mana kita develop innovation in term of immersive blended learning in teaching and learning. Okay. So designing teaching activity for immersive learning. That is basically the key thing that I would like to share with all of you. Okay. Ini boleh lihat. Ini adalah index of learning style. Di UMS, saya selalu berkongsi berkenaan dengan engineering education tip. Okay. Kalau rajin memang setiap minggu saya buat. Kalau malas-malas tu dalam sebulan sekali. Ikut mood juga lah. Okay. Tapi sekarang dia jadi TDA ni ada little bit busy. Kadang sebulan sekali. Tapi at least I will share certain tip with the lecturer and also the student. So ini pada tips yang 18, I'm sharing about share about index of learning style. Okay, kita akan lihat benda in detail. Tapi sebelum tu, dah terlampau panjang, lama kan kita tak ada activities. I would like you to rehat sikit sambil-sambil kita pergi kepada aktiviti yang 4 ni. How do you design your teaching activities for immersive learning? So a very simple question, then hopefully that can get the response from rakan-rakan yang lain. Okay, just click over there and just mention how you design teaching activities for immersive learning. Okay, based on your experience lah. Okay, based on your experience, what do you think should be teaching and learning activity for immersive learning? Based on what? Okay. And dah ada. Boleh guna apa-apa pun sebab this is the open discussion. You can ask the chat GPT if you want. You can ask the chat GPT to help. Or you can discuss with your friends. Or you can just reflect what you have done in your class. Oh, belum ada lagi. Cepat. I'm waiting for your response. Kalau tadi I will ask moderator untuk jawab. Iman, are you still there? Sini sama masih ada situ lagi. Sini ada situ. Neng, jawab Neng. Okay. Sometimes kita kena buat, kita kena kena buat aktiviti macam ni ataupun perkara macam ni. Kalau rasa lambat dan kita perlukan cepat, kita kena sebut nama. Sometimes you need to pick the name when you think that this activity kena dilakukan dalam masa yang cepat. Come on. At least you have certain idea on this. Kata ni yang Azra, Dr. Azra kena jawab lah. Oh, ramai punya dayang-dayang sini. Sebab tu saya tak berani sebut dayang. Kalau di Sabah kita ada dayangku. Alright, terima kasih. Ada seorang using visual. Terima kasih. Ini tahun ni siapa yang jawab ni? Terima kasihlah. Adalah juga yang respons. Okay, mungkin ada lagi using visuals. Cost plan. Okay, cost planning. See.
Simple saja. Ini 11:24 almost. Dah ada part 3 lagi ni. Building model. Okay. Ada lagi? Ada lagi? Integrate technologies. Thank you. Sebab tu kita panggil technology enable learning. Thank you for the response. Kita perlukan banyak lagi tapi it's okay. I would like to share on this. This is the way which is suggested by most of the expert in terms of engineering education. So index of learning style. So this is basically my index, my learning style index. Okay. Dia ada pattern untuk pelajar dan juga pensyarat. Kalau dari segi teknologi, ini adalah pattern dia. Dia more biased toward the left, more biased to the active, sensing, visual, and sequential. Kalau lihat kepada saya perfect visual. Maksudnya, saya akan mudah faham kalau saya melihat something visual. I need to visualize it. So kalau saya melihat poster ataupun infografik, then easy for me to understand it. Okay, because I'm a visual learner. Berbanding dengan verbal learner. Okay, kalau ada bagi talk apa ke, so it's very difficult for me to learn. And because of I'm a visual learner, I'm also a sequential learner. Ini adalah dua style yang memang common untuk pelajar teknologi. Okay. I'm able to understand something if I'm following a sequence, rather than we are talking as a global. Banyakkan pelajar art, dia more on the global learner. Tapi pelajar teknologi, they're more on the sequential. So we need to teach them as a sequence of teaching, one by one, step by step. Okay. Alright, mari kita lihat sama-sama. Ini adalah contoh pelajar dalam kelas saya yang saya telah bagi survey, and they come up with this. So this is a very exactly the perfect technology or technical students. Active, style, sensing, visual, and sequential. Okay, what happened if most of your students behave something like this? How that you design your teaching and learning activities? Okay. How about these students? Okay. Since all of you ada benda ni kan, so bolehlah tengok atas, tengok bawah, nanti kita boleh reflect sama-sama. How about this student number 2? Okay. Banding dengan pelajar yang pertama tadi, pelajar ini adalah more on the reflective rather than active. Okay. Dan dia juga adalah global students. Of course, visual dengan sensing. Ini pelajar ni dia rasanya ni pelajar sains ni. Mostly adalah pelajar sains, bukan pelajar teknologi. Kalau pelajar teknologi dia more kepada active, sensing, visual macam pelajar satu tadi lah. Tapi kalau pelajar ni dia more kepada pelajar sains. Okay. Dan how that we design our teaching and learning activity based on this student number 2. Okay. Student 3 lebih kurang macam student number 1, tapi dia is not a perfect student banding dengan yang tadi jadi yang nombor 1 tadi. Okay. Student 4 kita lihat. Okay. Almost perfect in terms of reflective and also sensing, visual and sequential juga. Alright. So how that we come up with our teaching learning activity based on this our student. Okay, let's say lah pelajar 4 pelajar ini berada dalam kelas kita. So how that you design your teaching and learning activity. Okay, let we start with the first criteria, which is active and reflective.
Okay, the first criteria is not about active and passive, it's about active and reflective. So kalau kita ada pelajar yang aktif di dalam kelas kita, dan ada juga dalam tu pelajar yang reflektif. So how that we design our teaching and learning? Okay, apa ciri-ciri pelajar aktif? Okay, pelajar aktif seperti yang kita tahu, dia memang akan sentiasa aktif dalam kelas. If we start to ask question, okay, let's talk about this. Oh, dia terus angkat tangan. I know about this answer. Itu pelajar aktif. Okay? Dia memang sentiasa aktif di dalam kelas. Alright. How about reflective student? If you have a reflective student in your class, pelajar reflektif ni dia bukan senyap, tapi dia memerhati. Okay? Dia selalu memerhati dan dia banyak belajar daripada pelajar yang aktif tadi ni. Apa-apa jawapan yang dapat daripada pelajar aktif, dia akan cuba untuk digest. Dia akan lihat betul ataupun tidak. So, dia akan buat certain analysis di situ. And at the end, dia akan buat reflection. They come up with the summary, with the solution, or with the suggestion. This should be the one. This should be the answer. Okay. Maksudnya pelajar efektif ni dia perlukan masa. Dia perlukan masa untuk digest whatever answer from the active student supaya dia boleh come up with a summary. Okay. So ada dua pelajar yang memang berbeza. Ada pelajar yang perlukan space, perlukan ruang untuk dia aktif, untuk dia menjawab terus dalam kelas. Dan ada pelajar yang perlukan masa untuk dia belajar daripada apa jawapan yang pelajar ni buat, pelajar aktif ni buat, dan dia digest, dia analyze tu, dan at the end, dia baru boleh belajar, baru boleh faham. So, aktiviti yang perlu ada dalam kelas kita adalah kena ada dua. To satisfy these two kind of learning style. Perlu ada satu aktiviti yang menyokong pelajar aktif. Contoh macam tadilah kita buat menti, kita buat Kahoot, okay? Ataupun kita ask question dalam kelas, terus ada orang jawab. Sebab pelajar aktif perlukan ruang macam tersebut, macam tu. Supaya dia boleh respon direct. Okay. So, kena ada aktiviti macam tu. Untuk pelajar reflektif, kita kena bagi ruang at the end of our class, bagi peluang kepada pelajar ini untuk bagi respon. Contohnya, you give one day untuk student come up with a one piece ataupun one paper of summary of what you have learned, what they have learned during that class. Okay, untuk orang reflect. So bagi summary lah, ask them to make summary. Okay, supaya pelajar reflektif ni dia boleh dapat digest, cukup masa for them to come up or to understand the content. Okay, you need to have a certain activity in the middle of your class supaya bagi peluang kepada pelajar aktif participate. Of course, one day participate, dia akan bagi jawapan. Dan kena bagi ruang juga untuk pelajar reflektif untuk dia melihat balik jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh pelajar aktif ini for them to understand it. Dan submit it after class ataupun a day after the class. Ataupun after class punya aktiviti lah. So you are basically satisfying both kind of learning styles. Okay? Kalau you just bagi aktiviti sahaja untuk pelajar aktif and no reflection, then you are basically biased kepada pelajar aktif. Okay? So, you tak bagi peluang kepada pelajar reflektif ini untuk belajar based on dia punya learning style. Okay? So, in this case, mungkin pelajar reflektif ni akan kurang perform lah. Because you are not giving them ruang untuk mereka memahami. Okay. Visual sensing intuitive ni basically tadi saya ada contoh yang ada QR code tu. You can read the definition of that this kind of learning style. Cuma saya kena cepat untuk kita lihat kepada visual dan verbal dulu. Okay. How that we satisfying for the visual learner as well as verbal learner. Okay. Macam mana kita buat aktiviti yang memenuhi style of this visual dan juga verbal learner. Okay. So buat satu aktiviti dalam grup
yang memerlukan pelajar untuk come up with a certain visual aid or visual material. Paling senang infografik. Okay? Paling senang adalah infografik. Saya bagi contoh. Okay, rasanya di part 1. Saya bagi contoh di part 1. Ini untuk satisfying student visual dan juga student verbal. Ada. Kat sini. Tak ada juga. Tak apa, kita pergi part 1 tadi. Atas dia. Oh, mungkin di intro. Sorry. Okay. Ini adalah aktiviti yang basically memenuhi keperluan pelajar visual dan verbal. Okay. Pertama, we ask them to come up with the infographic macam ni lah contoh. Walaupun ini pun masih bagi banyak words. Tapi at least they come up with a summary dan adalah certain infographic, ada visual lah. Alright. So when all these students dalam team masing-masing, they come up with this infographic, they basically learn something. Before they learn, they need to understand it. So they do certain summary lah. There's certain what we call it teaching notes. Okay. So in order them to come up with this kind of infographic, so they need to have an individual teaching note. They cannot individually, student need to come up with the notes. And then once they have this kind of notes, they need to go to the team and come up with the team notes, team teaching notes. Tadi individual kan, team teaching notes. So mana-mana pelajar yang kurang faham masa buat individual tu, dia boleh discuss dalam team. Okay. So make sure semua pelajar faham konsep. Then once everybody in the class or in the team faham, then baru dia kena convert that into a graphical or visual material. So ada dua fasa, individual dan team. Then come up with the team supaya boleh buat class teaching notes. Okay, menggunakan gallery work. Alright. So bila they come up with this kind of infographic, basically we are satisfying the visual learner. Dan kita buat gallery work yang mana they need to present it verbally. Okay. Setiap kali visitor datang, so the home, tuan rumah kena present secara verbal. Okay. Datang pula nanti visitor yang lain, orang lain pula dalam team tu, dalam home tu, di tuan rumah tu kena present pula. Boleh orang yang sama. So we are basically satisfying the visual and also the verbal learner. Okay, ni contohnya. Pergi kepada kriteria yang seterusnya, iaitu sequential and global learner. Okay. Yang ini rasanya quite simple, quite direct. Kita tahu sequential dalam teknologi, technical student kita memang ajar step by step. Okay. So kena adalah activity. Kalau you bagi lecture pun kena ada step by step. The global ni pelajar ni dia akan mudah faham kalau kita bagi masalah as a helicopter view or bird eye view. Nampak benda ni daripada kasar, daripada secara besar, global. Kita lihat masalah ni dari segi contohnya, masalah dari segi yang dihadapi oleh negara, dari segi economy or industry, for example. How that we want to increase our benefit, our profit in term of industrial capital, contoh, secara global. Okay. Dan di sana kita akan minta pelajar ini untuk come up with the suggestion how to improve it. Okay. Bila kita bagi masalah dan lepas tu baru kita akan narrow down into a specific cause ataupun source, dan baru kita solve that cause, solve the source, the problem,
and using the step by step. So, how that we implement it? Nanti saya akan tengok dalam part 2, part 3. Kita kena come up with the general complex industrial problem dulu. What is basically our objective? What basically the problem and what basically the one that we need to solve? Once we are able, we need to ask students to come up with this kind of identification, the problem identification. Once they come up with this problem identification, baru kita akan ajar step by step how to solve it. Ada contoh dalam part 3 nanti. Okay? So, kita kena minta pelajar untuk fikir dulu the global situation and how that you come up, identify the problem. For the global learner, they are able to easily to learn this. Dan baru kita ajar the step by step. Okay, kita pergi kepada contoh. Okay, design teaching learning, teaching activity for process simulation course. Ada lebih kurang 7 di sini, basically banyak, cuma saya summarikan based on whatever that I have implemented. Kena ada hands-on simulation exercise. Hands-on for the psychomotor. Kena ada industrial case study, group project ataupun team project, industrial partnership. Kena ada case study yang melibatkan industri, the real industry. Self-paced learning resources, kena ada. So, kena ada micro-credential, kena ada MOOC, kena ada online material yang menggalakkan pelajar untuk belajar pada masa, bila-bila masa, pada masa di mana sahaja. Assessment and evaluation, kena ada. And also the feedback and reflection session. Give them time to do feedback and reflection. So we need to incorporate all this strategy, at least several stages, baru kita able to come up with the immersive learning experience. Okay, so lagi gambar. So let's go to the part hampir tamat. Let's go to the part 3. Hopefully we can finish before 11. Before 12. The best practice sharing. Example of the implementation untuk hands-on exercise. Kita kena pastikan kita buat satu exercise, hands-on exercise tu very simple and able to finish, the student able to finish within the dedicated face-to-face class. Okay? Ini contohnya. Kita ada in-class exercise. Very simple question, masalah, simple. Okay. I post this question or in-class exercise di dalam Moodle before the class. Ask student to try to solve it individually first. Okay, by referring the module dalam MOOC untuk explain assist simulation. Okay, before class. Dalam class, I ask the student go to your team and discuss. Hopefully that make sure everybody able to done it. Okay. So how that we make sure student individually they come up, they already finish this. So I ask them to submit the individually before coming to class. Okay, kita pause benda ni sebab benda ni very simple. Okay, janganlah buat problem yang panjang-panjang sebab pelajar kena sebelum datang kelas dia kena solve this individually dulu. Okay, ask them to solve individually by referring the module, the MOOC module, okay, and submit it before coming to class. Dalam kelas, since they already submitted individually, then they need to discuss this in the team. Benda yang sama, tapi dia belajar 2 kali. Mungkin ada beberapa pelajar macam tadi lah konsep yang sama. Mungkin ada pelajar tu dia waktu dia buat individually dia tak berapa faham. Tapi dia already submit. Tak apa, salah pun tak apa, it's okay. Dan hopefully bila dia discuss dalam kelas, dalam kelas dalam team dia, yang buat salah ni dia able to identify dia punya silap. Okay? Dan kalau semua dalam team tu pun masih juga buat kesilapan yang sama, dan baru kita pensyarah dan baru saya masuk campur. Basically dalam kelas ni memang saya tak buat apa-apa pun. Kalau semua betul. So sebab tu saya banyak ambil gambar. Alright? So benda yang sama akan diulang. Okay? Dan itu untuk pelajar yang aktif, tapi at the end pun sebelum after the class I ask them to, kalau ada siapa yang buat salah, ask them to submit again individually. Selepas dia buat discussion, okay, sebelum kelas dia buat salah. They need to identify dalam kelas di mana kesalahan dia. Once they able to identify the mistake, then you need to repeat.
They do the correction and submit it again. So submission tu adalah sebelum dan selepas. Sebelum, kalau dia betul-betul lah. Tapi kalau salah, saya akan refer balik kepada submission yang seterusnya. Kerja memang banyak lah. Okay, because this is the fundamental of process simulation. Okay, yang sama juga ada ICE yang lain. More, dia akan become complex from time to time. Okay, tengok ini untuk ICE 3. At the end ada pula. Once finish all those ICE 1, ICE 2, ICE 3, kadang-kadang kita ada supplement. Ini more complex. And this we consider selalunya ini saya akan letak pada hujung minggu lah. So during the weekend they need to discuss on this and come up with the solution before the class next week. Okay, contoh, this is hands-on. Okay, hands-on. So saya tidak akan saya tidak akan bagi supplement kalau I think that pelajar ni belum master lagi. Okay, selalunya kita akan bagi supplement untuk ICE yang paling tinggi lah. ICE 1, no need to have a supplement. ICE 2, no need to have supplement. Okay. Antara 1, 2, 3 ni, at least kena ada satu supplement yang cover certain topic di dalam modul tadi. Alright. It is on. Yang kedua about the self-paced learning resources. Okay. Saya bagi contoh. So, kita ada self-paced process simulation MOOC. Ini yang saya telah develop. Process simulation using Aspen-HYSYS. Okay. Content ada dalam ni semua. Ada video, boleh tengok nanti video ni. You can rasanya ada video di bawah tu. Boleh tengok. Ini adalah content dia. Why Aspen-HYSYS, starting with Aspen-HYSYS, chapter 1. Okay. Basically, if you go to chapter 1, click here, ada detail dia lagi. Ini guna model lah. Okay, ini adalah dalam chapter 1. This is a step-by-step activity. This is how to start the Aspen-HYSYS. Okay. Okay. So this is basically modul yang wajib untuk pelajar untuk belajar ataupun masuk kursus process simulation. Sometimes I use this for the professional courses juga. Saya akan ajar orang luar yang baru nak belajar process simulation. Okay. So ini ada sini boleh lihat. Okay. Ada dalam 3 minit kalau tak silap. So you can watch this after this sebab masa pun tak sempat. Okay, this is basically the content of the MOOC untuk proses simulation ni. The chapter 2, chapter 3, dia ada 11 chapter kalau saya tak silap. Dalam ni pun ada exercise ni. That's why this is I use for the MOOC because this is for the certification. Okay, so kena ada. Dan next yang saya akan share adalah alamak, kenapa tak nampak ni? I hate to move it. Okay, ini adalah saya punya course apa itu panggil ni? E-learning. Okay, tadi untuk MOOC ini guna model juga. Guna model juga, tapi ini untuk content. Ini untuk activity. Okay, detail sometimes kita ada index of learning style. So student kena submit. Okay, kita lihat pada index of learning style. I ask student to come up, submit to everyone dia punya ni. Okay. So this is how that they come up with the index, and then I ask them to submit. Dia contoh, besok kena ada team formation. Ini untuk kelas material delivery, content delivery dan juga deliverables. Kita lihat kepada kriteria yang seterusnya. For me, these three adalah benda penting. Pertama, kena ada hands-on. Lepas tu, you need to have a process simulator, kena immerse with the simulator. Dan the simulator should have a self-paced punya module that they can learn by themselves. Dan last, kena ada ni adalah student learning reflection journal. Why is important? Boleh baca kat situ. Okay. So selalunya in my class, I ask student to come up with the midterm reflection journals and also the intern at the end.
So supaya dia reflect dia punya process of learning. Boleh lihat contoh ni, saya bagi 4 ke 6. 4 contoh sahaja. Okay. Supaya kita dapat melihat pelajar tu. So dari segi dia punya learning process, what basically has been improved. Right. And now, this is become input for my FYP student to analyze the effectiveness of student learning style in team working or in skill development. Sebab dalam ni, student mention about what kind of skill that they have developed. So, I have assigned one final year student to analyze it, and that's become dia punya final year student, final year project. Okay. By analyzing the reflection journals, and we use the thematic analysis, and we're able to identify skill apa yang pelajar ni telah develop. Okay. Although we are not assessing that, we are just assessing the cognitive. So from this, basically we're able to come out, okay, thematically, what kind of skill that student have been developed during their during dalam semasa dalam kelas. Alright, rasanya itu sahaja for my sharing. Thank you very much for your attention. Tapi sebelum itu, I need all of you. Ada lagi last activity. Okay. Just fill in this one for reflection. What basically that you have learned. So please reflect based on this webinar. Anything that you have benefited from this sharing. Okay, I know some of them is quite explaining is very brief. Tak sempat nak cerita secara detail. The only thing that is very important dalam sharing ini adalah you need to design the activity. So I already give my suggestion that use the index of your student learning styles, and then after that, whatever activity that you need to implement in your class, make sure they involve certain technology, okay, for the hands-on. And last but not least, do certain reflection. Okay, itu saja. Mungkin kita akan ada sedikit masa untuk kita sesi discussion dan juga soal jawab. Okay, saya serahkan semula kepada Prasetya or MC. Terima kasih. Okay, so thank you, APTS Dr. Kamaluddin. So I open with a question and answer from the participant. You can unmute your mic and you can ask directly to the speaker. Dalam chat ada kan, Dr. Azra? Tak ada, dia just komen je daripada Dr. Aisyah. It says that I have experience in active reflective students, not many of them. Itu sajalah kot. Okay, so one question from me lah, Doktor. Untuk the class for the chemical tu kan, how many student per class? Okay, untuk di UMS ni kita taklah ramai sangat pun. Basically per cohort tu kita ada minimum 50, maksimum 60. Memang tak lari dari itulah 50 ke 60. Dari per cohort. Kita cuma ada satu saja section. Okay, so can we combine the different learning style students tu, yang ada 4 tu, into one group for them to work together? Boleh ke? Okay, a good question. That's also the criteria that you need to look at when you want to form a team. Okay, pastikan dalam team itu jangan ada learning style yang sama. Okay, selalunya sebelum ini kita buat team. Okay, satu lagi, once you want to form the team, jangan student tu buat sendiri. Don't allow student to form their own team. Okay, dia akan bias. Dia akan pergi kepada kaum, dia akan pergi kepada agama, dia akan pergi kepada pointer yang apa? Yang pandai-pandai dia akan group dia sendiri dalam team yang pandai. Okay, kalau yang Cina saja. Kalau yang Islam saja, no. So you need to form your own.
Okay, and kriteria yang kena lihat adalah index of learning style pelajar. Jangan ada pelajar yang indeks dia yang sama. Supaya nanti kita akan ada several benda akan jadi berkecamuk. Biar. Okay? At the end nanti dia akan converge into one style nanti. Okay? Oh, so maksudnya at the beginning of the class tu kena prepare the index learning styles tu lah. Need to ask the Basically student first lah. basically I give them in the first week. Bagi tempo so satu now, hari. Okay, bagi tempo satu hari. Okay. Contoh dalam ni. Sebelum saya come up ni, so I ask them to submit. Okay, ask them to submit. Okay. So saya buka pada 27, 3 hari saya bagi. Okay, untuk they come up ni, and baru saya akan ada team formation. So the team tu doktor buat sendirilah based on the different Kena. type of. Yeah. Okay. Tapi kena lihat lah, janganlah ada campur semua lelaki, semua perempuan. So normally kan selalunya when we form a team, dia kan Mhm. ada peer evaluation. So we need to Betul. assess jugalah kan. Okay. Peer evaluation perlu kalau kita ada team work, team activity. Macam ada project kan. Dan you need to submit them as a team. Sebab anything grading kena pergi kepada individual. Okay. So therefore we need to have peer rating at the end. Yang lain tu Tak perlulah. basically yang kalau individual tak perlu dah, macam ada individual quiz kan whatever. Tapi for you to assess ataupun address the team working, kena ada team activity, team assessment and team activity. Okay, contoh kalau test tu kena individual kan, quiz individual. Tapi kalau you ada project, for example, so project should be submitted as a team. Once they submit, then you need to ask them to fill in the what they call it, peer rating. Ada contoh, saya boleh bagi contoh. Okay, kita boleh lihat dalam ni. Lepas dia submit, so they need to come up with the peer rating. So kena ada, because we need to convert. Kalau contohlah rating tu nanti you can come up with the index, and that should be you multiply with the total mark for the report. Yang rajin akan dapat full mark lah. Yang malas dia akan accordingly to the index nanti, to the rating tu. So kalau contoh the team tu markah dia 80, tak semua akan dapat 80. Because they need to rate themselves, diri dia sendiri, dan juga rakan-rakan yang lain. Adalah saya buat scaling 1 until 10. Okay. So itu penting. Okay. Sebab sometimes kalau ada yang malas tu, that is basically the way how you penalize them. Nak ajar sikit lah. Okay. Tapi biasalah benda tu, sometimes bila pelajar ni dia dah komplot dah. Awal-awal dia tahu ada peer rating. Yes. Semua makan Sebab full. tu sebab tu jangan buat benda tu sekali saja. Kena ada banyak aktiviti yang melibatkan tim, dan kena ada banyak kali buat peer rating. Kalau sekali saja memang dia akan kau tim. So maksudnya Contohlah. dalam lecture kita tak fully kita tak fully buat conventional lecture sekarang lah. So kita akan bagi dia a video, then during the actual class they will do the discussion, something like that. Itu kalau you pakai cooperative learning. Oh. Sebab cooperative learning dia punya default tu adalah team based. Anything should be, activity should be as a team. Yes. Okay. So kalau perlukan you nak bagi lecture tu selepas. Okay. Dia dalam team base ni dia ada 3 peringkat. Macam saya mention tadi. Yang pertama adalah peringkat individu. Pelajar individually they need to do all the assessment, all the exercise individually. Submit. Kena submit individu. Lepas tu they need to discuss benda yang sama dalam team. Okay. Contohlah dia solve problem tadi individual, dan dia kena duduk sama-sama and buat benda yang sama juga and solve and submit as a team. Okay. So kenapa perlu individual dan team dulu? Dia kena belajar sendiri dulu. Sebab tu kita personalize, serve.
Kalau ada benda dia tak faham pasal exercise tu, dia boleh discuss dengan rakan dia dalam team. Okay? Dan dalam team, bila mereka dah discuss, kalau settle lah. Tapi kalau ada benda lagi, ada content dalam tu yang dalam team tu semua tak faham. Ada satu konsep student tak faham. Then baru buat gallery work, baru buat class discussion. So, maksudnya kelas ni setiap group, setiap team tu dia akan ajar apa yang mereka faham. Apa yang mereka buat. Benda yang sama juga, tapi bila pelajar ni pergi kepada team yang lain, dia akan tanya benda yang dia tak faham, dia akan tanya dengan team dulu. Okay. Tapi tak semestinya gelerok lah. Kalau masih ada benda tak faham, dia boleh tanya team yang lain. Kalau dalam proses tersebut semua faham, then okay. Tapi selepas tiga level ni, individual, team dan kelas, masih lagi ada benda yang tak faham, then baru saya akan bagi lecture. Okay, baru saya akan bagi lecture. Selalunya benda tu jarang berlaku lah. Jadi kan doktor, kita punya penilaian dekat JOM is it only based on the reflection? Ada tak macam CLO, markah student before and after when we do this implementation? Okay. Hmm. Maksudnya you ada exit class exit survey. Macam tu lah end semester report based You on ada dia punya entrance. markah. Okay, you ada entrance survey, you ada exit survey. Macam tu. Lebih kurang lah. Kita nak tengok performance. It's not just a reflection cakap bagus. How Alright. about dia punya marks? Untuk CLO adalah direct. Kena ingat lah. CLO adalah direct assessment, bukannya indirect assessment. Direct assessment maksudnya kita assess through the assessment, formative and summative assessment. Daripada final exam, daripada final exam is a summative, daripada assignment, daripada project, summative. Okay, that's how we monitor or assess the performance of CLO students. Bukannya melalui survey, itu indirect. Okay. Reflection tadi, apa yang saya buat reflection itu adalah untuk pelajar reflect dia punya proses, learning process. It's not about assessment. Okay, beza. Benda yang assess ni adalah benda yang berkaitan dengan CLO dengan PLO sahaja. Mungkin dalam PLO tu tiada pun CLO yang melibatkan communication skill contoh. Dalam course kita tak ada communication skill, tak ada team working skill. Kalau ada, then we need to assess it. That's why I'm using the reflection journal for them to reflect. Adakah sepanjang proses pembelajaran itu berlaku aktiviti yang membolehkan mereka ni improve dia punya own skill. But it's not assess sebab dia tak melibatkan, it's not mapped with the CLO and PLO. But we address this kind of activity. Ingat tak? CLO hanya dibuat kalau kita address, kalau kita map directly dengan CLO and PLO. Kena buat. Tapi untuk skill lain yang kita tak map, kita boleh address sahaja. Okay. Sebab survey ni yang kita buat hanyalah untuk PEO sahaja. Yang lain tu CLO dengan PLO adalah direct measurement from our assessment. Oh, kita dah cerita OBE ni. Okay. So any question from the participants? Ada ke? Dia nak tanya? Oh, kita boleh extend sampai 12.30 pun boleh. Kalau ada benda yang banyak nak tanya. Ada soalan ke daripada peserta? You can unmute your mic and then you can ask directly to the speaker. Kita lihat mungkin dah ada orang jawab. Oh, ada 6 orang. Terima kasih. Okay. Okay, so rasanya saya summarisekan doktor. Okay. Okay, boleh. Okay, so thank you for the insightful and informative sharing, Associate Prof. TS Dr. Kamaruddin.
So I would like to conclude our workshop for today. So from this workshop, we can see that the importance of immersive blended learning in our teaching and learning is not only we need to also fully engage our students in different types of learning styles and everything. And also we need to do the reflections, especially during our class, to reflect what is the students' understanding and also how their learning styles is all about before the class begins. Okay, and then in this course also we also learn in designing teaching activities for immersive learning. Okay, and then we hope that you found this sharing valuable for you to develop your own teaching portfolio. So we hope that you'll be getting some inspirations to conduct your teaching and learning process. Thank you very much to our speaker, Associate Professor T.S. Dr. Kamaruddin, and also to all participants. With that, thank you and Kejap, Assalamualaikum. Dr. Azra. Kejap. Sebab Yes. saya kena respon, ada reflection sini. Boleh tak? Kejap Boleh. Okay, ada satu ni dia tanya, they wonder what will be done if you want to categorize student individual learning preferences in the mass lecture of 120 students. Okay, ini saya mungkin minta maaf lah, saya mungkin terlepas pandang tadi. Alright. Kelas untuk benda ni, apa yang saya share itu sesuai untuk kelas kecil dalam less than 60. Tapi if you have a very big class, you need to also conduct this as your reference, such that you know that di dalam kelas kita tu ada pelajar yang memang jenis reflektif dan jenis aktif contoh. Okay? Jadi kita tahu. So once we have that in our mind as our references, then baru kita kena buat design activity. The design activity based on this kind of style tu. Jangan kita cuma beratkan kepada pelajar-pelajar yang satu learning style sahaja. At least we know. Okay, at least we know. Memang susah sebab ramai kan 120. So at least dalam tu kena adalah activity dan juga ada something yang memerlukan pelajar untuk buat summary, buat reflection setiap kali ada learning activity. Contoh. Okay. So as kita punya guide, as kita punya reference untuk kita buat or to design our learning, our teaching activity. Okay. Just make use this index of learning styles dan memang sesuai dan itu memang telah develop oleh pensyarah dalam bidang engineering. Okay, Prof. Richard Felder. Okay, terima kasih. Okay, with that, thank you very much, Prof. And also thank you Terima kasih. all participants. Okay, and Assalamualaikum.